50% இருக்கிறீங்களே, go ahead. இன்னொரு 5 பேர், இன்னொரு 4 பேர், இன்னொரு 3 பேர். நீங்க தான் சார், நீங்க தான் மேடம். போட்டுடலாமே ஓட்ட. இன்னும் 2 பேர் போட்டுடலாமே. Okay. All right. So let me end the poll. And the answers are actually amazing. All of you have decided that all of those are mixed. Okay, so let me go back and we'll run a quick review of the definitions. All right. Let me just start sharing, and then I'll pull up the first one. Give me a minute. We'll go back to the definitions, and the answer is quite counterintuitive. நீங்க பாத்தீங்கன்னா, it seemed like all of them were self-motivated. At the same time, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் அது ஒரு கடமையா வந்து பண்ணிட்டு போயிருந்திருக்கலாம். They were not necessarily taking above normal financial risk. ஒரு கடை போட்டிருந்தாலும், அமிர்தா ஸ்டோர்ஸ் போட்டிருந்தாலும், அந்த இதில் வந்து ஒரு ரிஸ்க், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க் இருக்குது, பட் நாட் அபவ் நார்மல். ஒரு பிஸ்னஸ்க்குரிய ரிஸ்க் வச்சுருந்தாங்க. None of those are new ideas. They're all old ideas. Okay? Whether they are partners or not does not matter. Were they dreaming very big? Maybe they were dreaming very big, but it seemed like their dreams are very, very small and limited. Nothing great, nothing grand. They were also determined, yes. They probably saw a problem, but not as a new problem that has never been resolved by anybody. They are only taking an existing issue and working with it. Whether they network or not, we don't know. But businessmen are talking with it. They were definitely working on a smaller scope. Day to day, and the Amirda stores are good, and the Patra Kadaya, in evening, Murchana, Vada Murchana, Murjat Kada. பாட்டு கல்லாவை பூட்டி வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா நாளை காலையில் வந்து திருப்பி கல்லா திறக்கிறதான். ஸோ they were focused on day to day. They probably were analytical thinkers. They were definitely there for the profit that needs to happen right away on a day to day basis. இல்லை 2 வருஷம் கழிச்சு பார்ப்போமே அப்படின்னு கிடையாது. இன்னைக்கே நான் பார்க்கணும், இந்த மாசமே நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு. மினிமல் ரிஸ்க். ஒரு பாத்திர கடை போட்டோம்னா, ஒரு டீ கடை போட்டோம்னா டீ குடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு மினிமல் ரிஸ்க். ஸோ all of them are actually straightforward business people. They were not sorry, நான் உங்களுக்கு இது காமிக்கலையோ. Did I show the PowerPoint to you guys? I'm sorry, I did not share நினைக்கிறேன். Did I share it? இல்லையா? Do you need to see those 2 slides again? யாரா பதில் சொல்லுங்கப்பா. Does anyone need to see those 2 slides again? Hello? நான் எனக்குள்ளே பேசிட்டு இருக்கேனா எப்படி? Yes sir, please you can show the slides. Thank you. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Let me get back to that slide. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. So I'll just go back.
So who's an entrepreneur சொல்லும்போது these were the attributes of an entrepreneur. Whereas for a businessman, smaller focus, smaller scope, focus on day to day, right? So that's what the difference is. So let's go back, and we went through all of these. These are all businesses. Now, imagine you are an entrepreneur. இந்த ஒரு ஆளை பார்க்குறீங்க, ஒரு வண்டியில் வச்சிருக்காரு, அதே முதல் ஆள் பார்த்தது தான். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரினராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஒரு ஐடியாவோடு வருவீங்க? இதே நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? Can anyone answer? யாரோ ஒருத்தர் பேசலாமேப்பா. Yes, sir. சொல்லுங்க, நீங்க if you are an entrepreneur, what will you do? Sir, I have to apply some integrated skill with development of our business. சரி, இப்ப நீங்க இல்ல அந்த ஸ்கில்லுகள் அந்த பெரிய வார்த்தையெல்லாம் வேண்டாம். நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆளை பாக்குறீங்க, கடலை பொட்டலம் போடுற ஆளை பாக்குறீங்க, நீங்களே பொட்டலம் போடுறீங்கன்னு வச்சுங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருந்தா இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இது போய் இந்த மாதிரி போட போறது இல்ல. ஆனா இந்த மாதிரி ஒருத்தரா இருந்தா நீங்க அவருக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? Sir, I want to open, sir, structural design and construction, sir. It's our vision, sir. I'm sorry, என்ன பண்ணுவீங்க? One, sir, construction company, sir. I have to open. It's my dream vision. Yes, sir. கம்பெனியா இவர்கிட்ட வச்சு என்ன கம்பெனி ஓபன் பண்ணுவீங்க? Now, sir, like, sir, plan approval type, sir, on our going on, but my vision big, sir. It's, sir, I want to do, sir. போறீங்களா? Yes, sir. சுண்டலுக்கு ஒரு கடை ஓபன் பண்ணா என்ன பண்ண முடியும்? No, sir. These are very, sir, small, sir. It's like, sir, a small business. I want, sir, I want to be an entrepreneur with big vision, with big business. No, I understand that, but if you see this person, yes, what idea will you get? This, sir, daily basis type, sir. This very small business, on profit and loss depending, sir. Okay, so I'm going to show you what a friend of mine did. இதே ஆளை பார்த்தாரு, பார்த்தோன்னே he came up with a brilliant idea, and here's the idea. என்ன பண்ணாரு, OMRல ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏக்கர் இடம் பிடிச்சு போட்டு சின்ன சின்ன ஷாப்பா ஓபன் பண்ணி, ஒரு ஷாப்ல பொட்டலம் கட்டுற ஆளை உட்கார வச்சாரு, இன்னொரு ஷாப்ல இட்லி கடை அம்மாவை கூப்பிட்டு வச்சாரு, இன்னொரு ஷாப்ல தோசை சுடுற ஆளை வச்சாரு, இன்னொரு இடத்துல ஆப்பம். இப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுண்டல் விற்கிற ஆளு மாதிரியே ஒரு 60 பேர் கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டார் சார். உட்கார வச்சுட்ட உடனே என்ன ஆகுது, ஓஎம்ஆர் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்ல அந்த ஓஎம்ஆர்ல போற ஆட்கள் எல்லாரும் சரி ஒரு குயிக்கா போய் ஒரு சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம்ப்பா, அவசரமா போனோம் ஆனா போய் ஒரு 2 இட்லி சாப்பிடலாம்ப்பா அப்படின்னு. இதுல என்னென்ன பொதுவாக நினைப்பா, எல்லாருமே ஒரே இடத்துல உட்கார வச்சேன்னா அது போட்டியா இருக்குமே அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அதுதான் ரைட். இன்னைக்கு நான் இட்லி சாப்பிடுவேன், நாளைக்கு நான் வந்து ஆப்பம் சாப்பிடுவேன், நாளைக்கு தோசை சாப்பிடுவேன். ஸோ ஹி இஸ் டூயிங் எ கிரேட் ஜாப். மைண்ட் யூ, ஹி இஸ் அன் என்ஜினியர். ஹி இஸ் நாட் மேக்கிங் தோசை ஆர் இட்லி, பட் ஹி சா ஒன் பர்சன், ஒரு பொட்டலம் விற்கிற ஆளை ஒருத்தர் பார்த்தாரு. பார்த்தோன்னே he came up with a brilliant idea and he said, I will bring all these low cost people into this area. They cannot have their own restaurant. அவங்க தனியா ஒரு சுண்டல் கடன் போட முடியாது, ஆனா இங்க நான் போட்டு வச்சிட்டேன்னா அவர் சுண்டலும் வித்து போகும் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தார். Are you able to see how an entrepreneur is thinking an idea? Are you all able to appreciate that? Yes, sir. Okay, good. So this is what a friend did.
இந்த பிக்சர் பார்ப்போமே. இந்த ரெண்டு டீ கடை ஆட்கள் இருக்காங்க இல்லையா? இதை வந்து நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரா இருந்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் an entrepreneur, what would you do with this? What idea would you get? Just wildly think பண்ணுங்க. You're not going to lose any money to give a new idea. Maybe locating near mass people, dense population, where workers like similar. Very good, very good. That's a good idea. You can change, you can move them to a place where more people are coming. Right? And like who are coming from work, like they will be stressed out. People Maybe. who are not just wearing lungi, but some people who are wearing maybe pant, who are coming from work, who are stressed out, and for them they need a small cup of tea. Yes, okay. What else? We can make some attractive பார்க்க நல்லா இருக்கிற மாதிரி அந்த தோற்றத்தை கொண்டு வந்தா எல்லாரும் வருவாங்க. எக்ஸலண்ட். இது பார்க்கிறது கொஞ்சம் ஷேப்பியா இருக்கு. ஒரு பேண்ட் போட்டவன் அங்க போய் நிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படலாம் இல்லையா ஞானராஜ்? அதுதான் நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா? கொஞ்சம் பார்க்க அட்ராக்டிவா, அதுதானே சொல்றீங்க ஞானராஜ்? Yes sir, yes sir. Okay. Anybody else have any? Maybe beside a tiffin, like breakfast, like beside a tiffin centers. Excellent. டிஃபனும் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐட்டமும் இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறீங்க? நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே தான் another friend of mine, another mentee of mine, அவர் என்ன பண்ணாரு, சாய் காந்த் ஒரு பேரே போட்டாரு. அங்க பாருங்க ஆவின் பாலகம்னு இருந்தது, ஆவின் பாலகம் இருந்தது. இவர் என்ன பண்ணாரு, டக்குன்னு சாய் காந்த் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஒரு ரஜினி மாதிரி ஒரு டீ கப் ஒன்று போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸஸ் போட்டுட்டு இங்க ஒருத்தரை உட்கார வச்சுட்டு பின்னாடி ஒரு மெனு வேற போட்டுட்டாரு. என்ன மிஞ்சி போனா அங்க இருக்கக்கூடியது காஃபி டீ. So we can also add them in a food chain, like exactly cafe, food chain. Good, very good. Thank you, Safrin. In fact, ஞானராஜோ யாரோ சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஃபுட் ஸ்டஃப்பும் வச்சிருக்காரு பாருங்க, சாண்ட்விச்சுங்க. ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் சீ த்ரூவா ஒரு கிளாஸ் போட்டுட்டு அங்கே வந்து இதெல்லாம் போட்டுட்டார். இப்போ அது அது வழியாக போகிற வரவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கோ ஹெட் அண்ட் டீ ஒன்று குடிப்போம்ப்பா, அப்படியே அங்கே ஒரு சாண்ட்விச் ஒன்று வாங்கலாம்ப்பா, ஒரு பன்னீர் சாண்ட்விச் ஒன்று இருப்பா வாங்கலாம்ப்பா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 7 ரூபாய்க்கு விற்ற டீ இங்கே ஈஸியாக 50 ரூபாய்க்கு டீ வைக்கலாம். அங்கே பிஸ்கட் மட்டும் லூஸா வித் பிஸ்கட்டை இங்கே சாண்ட்விச்சாக வைக்கலாம். ஸோ யூ கேன் சி இட் இஸ் அ பிகர் விஷன். ஆர் யூ ஏபிள் டு சி? இப்போ நீங்கள் எல்லாரும், ஐ திங்க் யூஆர் ஆல் கமிங் வார்ம். யூ ஆர் ஏபிள் டு சி தட் வித் யோர் ஓன் ஐடியாஸ் யூ கேன் கம் அப் வித் சம் பியூட்டிஃபுல் ஐடியாஸ். கரெக்டா? ஸோ நவ் லெட் அஸ் கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன். இது என்னது? Probably about he's got 200 different items. 200 different items. இது நீங்க என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இது வந்து ஒரு சின்ன தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடை. நீங்களா இருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? சார் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணிடலாம். எக்ஸலண்ட். சூப்பர் மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணலாம். வெரி குட். சூப்பர் மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணும்போது அதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய இடம் வேணும், அது கொஞ்சம் பணம் வேணும். சூப்பர் மார்க்கெட் போடும்போது இன்னொரு மேபி ஒரு 1000 டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் போடலாம். கரெக்டா? இன்னும் வேற ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா சூப்பர் மார்க்கெட்டை விட? Sir, maybe online marketing, like link up with like e-basket, something like that. Excellent, Sethu. Excellent. Beautiful. இப்ப இந்தியாலே இருக்கிற பெரிய ஆன்லைன் யாரு? Amazon, like basket. இது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yeah. Flipkart. அவன் வந்து எல்லாமே அந்த கார்ட்ல நீங்க என்ன வேணா போட்டுன்ற மாதிரி நீங்க போய் எது வேணாலும் நீங்க வந்து யூ கேன் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டான். கரெக்டா? ஸோ அங்க ஒரு 200 பீஸ் இருந்த 200 இண்டிவிஜுவல் பீசஸை இவன் வந்து ஒரு ப்ராபப்ளி 10,000 டிஃப்ரெண்ட் பீசஸா ஆயிடுச்சு. இவனை விட பெரிய ஆள் ஒருத்தன் இருக்கிறான் உலக அளவுல. அவன் யாரு?
நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்ப. Someone bigger than அமேசான் சார். Amazon. Very good, Mukesh. Amazon. So Amazon பாத்தீங்கன்னா, I remember very clearly. Jeff Bezos started with just books. ஒரு புக்கு தான் வைக்க ஆரம்பிச்சார். அந்த நேரத்தில் I remember I was sitting in Barnes and Noble and I was wondering why would anyone go online and buy this when I have a nice store here. I can sit here, I can read the book and then I can buy the book. இந்த அளவுக்குலாம் நல்லா இருக்குது, ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. இதை விட்டு நான் போய் ஆன்லைனில் போய் அதை வாங்கிட்டு அது பிடிக்கலன்னா அது ரிட்டர்ன் கூட பண்ண முடியாது அப்படிலாம் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா we all witnessed how he moved on from just plain books to almost anything and everything at this point. Adavadu, when Walmart was running stores, hundreds of stores, this guy created unlimited number of stores by going online. And most important, he didn't have to pay all that rent. And it was available 24/7. And all he had to do was fulfill the demand. And today, you can start a company and you can put your items on Amazon's website. You can be a partner to Amazon. So Amazon does not even make anything these days. They just go ahead and put up everything that you want to be put up there, and they sell and they make a small percentage. And when they make a percentage, they're the biggest guys that are making lots of money, right? Okay. சரி, நெக்ஸ்ட் போவோம். இது ஒரு பாத்திர கடை, இது எல்லாரும் பார்த்தோம், ரைட்டா? Like a store, Saravana store, we can also add them. பாத்திர கடை and அமிர்தா ஸ்டோர்ஸ், சரவணா ஸ்டோர்ஸ் மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. வேற ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? யார் சொன்னது சரவணா ஸ்டோர்ஸ்னு? It's me, sir. It's me. Safreen. Okay. Yes, sir. Safreen. Okay, very good. So, actually, you're very right. You see this store in the store into there. What store is this? The Saravana store, right? சரவணா ஸ்டோர்ஸ். நான் ஃபுல்லா சரவணான்னு கூட வார்த்தை போடல. நீங்க என்ஏ ஸ்டோர்ஸ் பார்த்த உடனே லெஜெண்ட்னே உங்களுக்கு தெரியுது. அந்த லெஜெண்ட் என்ன பண்றாரு, அவரு இஸ் பிரிங்கிங் இன் சம் வீடியோஸ். அதை பார்த்து எல்லாரும் கேலி பண்ணாங்க. அதை பத்தி கவலைப்பட்ட அவர் பாட்டில் நடிச்சாரு. இஸ் நவ் காட் சோ மச் ஆஃப் பப்ளிசிட்டி. இஸ் காட் அபவுட் 8 floors ஆன் ஈச் ஆஃப் ஹிஸ் பில்டிங்ஸ். ஒவ்வொரு ஃப்ளோர்லயும் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கு. உள்ள போனவே மங்களகரமான ஒரு மியூசிக் இருக்கு. போன உடனே நீங்க எதாவது வாங்கணும் போல தோணுது. So he combined that simple Patra Kada and Amrita stores and created a huge இது. டி நகர் நீங்க போனீங்கன்னா உள்ள போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான், 4 மணி நேரம் ஈஸியா நீங்க உள்ள இருந்துட்டு கை நிறைய பாத்திரங்களும் மற்ற விஷயங்களையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம். ஒரு கல்யாணத்துக்கு வேணுமா எல்லா வித விஷயமும் அங்க உள்ள போனோன்னே எல்லா வித விஷயமும் இருக்கு. வேஷ்டி, பட்டு எல்லாமே இருக்கு, ரைட்? So this is how an entrepreneur thinks. Even though the legend, he was a businessman, he said, அப்பா நீங்க இது வரைக்கும் நீங்க பிசினஸ் தான் பண்ணீங்க, நான் அது ஒரு பெரிய லெவல் கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he transforms it into an enterprise. Are you all now able to see how there's a difference between a businessman and an entrepreneur? Sir, yes, sir. Anyone having any questions? Okay, so here's what I'm going to do. I'm going to ask you, இன்னையிலிருந்து நீங்க வெளியே போகும்போது, if you look at anything and everything, try to map in your mind whether he is a businessman or a entrepreneur. Can you all do that? Can you all do that? Yes, sir. Especially if you want to be an entrepreneur, you need to know the difference between these two. Okay? Cherry. So now, let me go to who is a successful entrepreneur? Actually, let's start out with an entrepreneur. For entrepreneur, அப்படின்னா யாரு? அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஏதாவது ஒரு சூட்டு போட்டிருக்கிறாரா, இல்லை ஏதாவது முடிய நல்லா வாரிட்டு இருக்காரா? Who is he? அப்படின்னு பார்த்தா, he is someone who has the time to spend
on thinking about his life. Number 1. பா இன்ஜினியரிங் முடிச்சா நேராக வேலை பிடிச்சிட்டு போ அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா யாரும் எதுவும் சொல்லலை. இஸ் அண்டர் நோ ப்ரெஷர், பட் இஸ் காட் டைம். ஆர் ஹி ஹஸ் டோல்ட் ஹிஸ் ஃபாதர், அப்பா எனக்கு ஒரு 6 மாதம் டைம் கொடுங்கப்பா, அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஜாபே நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். பிளேஸ்மெண்ட் செல்லில் கூட நான் வந்து ஐ டிட் நாட் டேக் இட் டு லிட்டரலி. இன்ஃபேக்ட் நான் எல்லாமே இன்டர்வியூலாம் போனேன், நான் எப்படி பேசுகிறேன்னு பார்க்கறதுக்காக தான் நான் போய் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஆனால் என் மனசில் ஏதோ ஒன்று மனசில் இருக்குப்பா, நீங்கள் தயவு செய்து என்னை எதுவும் புஷ் பண்ணாதீங்க. நான் ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபைனல் இன்டர்வியூ கூட போயிட்டு வந்துட்டேன், ஆனால் நான் தான் வேலை வேண்டான்னு விட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வசதி இருக்கக்கூடிய ஒரு மைண்ட் செட். பட் இட்ஸ் காட் டு நத்திங் டு டூ வித் மணி. யூ கேன் ஆக்சுவலி டெல் யர் ஃபாதர் அண்ட் மதர், அம்மா ஐ நீட் அபவுட் 6 months, நாட் அ ப்ராப்ளம். பட் சில சமயத்தில் தெர் மைட் பி அ ப்ராப்ளம் தட் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் அ ஜாப். பட் அந்த ஜாப்ல இருந்துட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணலாம். ஆனால் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் டைம் செட் அசைட் டு ஆக்சுவலி கிவ் யுவர் மைண்ட் அ தாட். எப்படி நீங்கள் இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் இந்த ஹவு டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு என்டர்பிரைஸ் அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்களோ, அதே மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் லாட் மோர் டைம் if you want to be an entrepreneur. And then you can actually see that all entrepreneurs have curiosity. Curiosity na enna, இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, அது ஏன் ஒர்க் பண்ணுது, இது ஏன் சரியா இல்லை, இது ஏன் ஒர்க் பண்ணல, இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சரியில்லை, எதுக்கு இவன் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறான், அப்படி துணு எதுக்குத்தாலும் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. There's a curiosity factor, and the curiosity factor is very, very important for an entrepreneur. ஓகே, டைம் இருக்கு, ஒரு கியூரியாசிட்டி, தென் ஆஹா எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஐடியா, அப்பா ஐடியா வந்ததுன்னா லெட் மீ டூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இறங்குறது கிடையாது. ஐடியா வந்துடுச்சு, இந்த ஐடியாவை மனசில் போட்டுட்டே இருக்கிறாரு. அந்த ஐடியாவை நான் சரிப்பட பண்ணணுமா, எனக்கு ஐ நீட் எக்ஸ்பர்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இளநீர் விடுற ஆளை நான் பார்க்குறேன், அவனா கையை வச்சு இப்படி வெட்டிட்டு இருக்கான். வாட் இஃப் ஐ கம் அப் வித் சம் மிஷின் அப்படின்னு யோசிக்கிறான். யோசிக்கணும்னா சரி, ஐ நீட் டு ஒர்க் வித் அ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கிளாஸ்மேட் ஆஃப் மைண்ட் டு சி வாட் கேன் பி டன் டு மேக் டு கெயின் தட் எக்ஸ்பர்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் கெயின் எக்ஸ்பர்டிஸ். தென் யூ நீட் support of your father, your mother. Later on, if you get married, at that time you will need your spouse's support. Maybe your chittappa, maybe your peripa. So many levels of support, right? And then once you have all of this, you need to have discipline and good habits. If you do not have discipline and good habits, trust me, you cannot be a successful entrepreneur. You need to have very good discipline and some very good habits. Next one, there has got to be need in the marketplace for that idea. நீங்க ஒரு ஐடியா வந்து பார்த்தீங்களா, அந்த ஐடியாவுக்கு நீட் இருக்கா மார்க்கெட்டில் அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்புறம் இஸ் த டைமிங் ரைட், இந்த டைமில் தான் கரெக்டாக பண்ணணுமா அப்படின்னு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டைம்லேயே எல்லாருமே லாக்டவுனில் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் அபவுட் 500 entrepreneurs. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன சார் இது இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்ணுறது, எல்லாம் என்னோட பிஸ்னஸ்லாம் நின்றுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லும்போது we started training them. அதை ட்ரெயின் பண்ணதில் I was able to gradually let a number of people say the timing is right for a medical product and a medical idea. Sure enough, திடீர்னு ஒருத்தர் வந்தார், காலையில் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், சார் நான் வந்து இப்போ எல்லாருமே கையை வந்து சானிடைஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் வந்து சானிடைசர் வந்து கையை தொடாமல் பண்ணணுன்றதுக்கு நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் ஒன்று வரைஞ்சி பார்த்துருக்கேன் சார், இது பண்ணி பார்க்கலாமா சார்? பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு. உடனே அவர் பாட்டில் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டாரு, கால் ஒரு பெடல் மாதிரி ஒன்று பண்ணார். பண்ணி டக்குன்னு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்கிறேன்னு. அதை பார்த்தேன்னு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் எனக்கு ஒரு 4 இது மாதிரி பண்ணி கொடுங்கப்பா அப்படின்னாரு. முடிஞ்சது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா a person who was not at all in healthcare, not at all a mechanical engineer, came up because the timing was right for a healthcare product, right? Guts வேணும். சரி, அதுதான் அந்த above normal financial risk. அது மட்டும் கிடையாது, நான் வந்து இதில் தைரியமாக இறங்கிட்டேன்னா எனக்கு வந்து மக்கள் வந்து என்னை ஏளனமாக சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்ஸ் கொண்டு.
Then you need resources. You need money, you need a workshop, you need so many various kind of resources. And then இது வரைக்கும் நீங்க தனியா இருந்துட்டீங்க. இப்போ வந்து you're saying, ஓஹோ நான் மட்டும் தனியா இருக்கிறேனே, எல்லாமே நானே பண்ணியிருக்கேனே, let me go and ask someone to be a co-founder. So you make someone your co-founder. அந்த co-founder வந்த உடனே நம்ம 2 பேரும் வேலை பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல you don't have enough time, enough bandwidth for you to do the work. So you employ people. Once you employ people, you will start to see that your business is growing wide and you will have industry partners. அதாவது ஒரு நட்டு ஒன்று பண்ணணுமா, நீங்களே நட்டு பண்ண மாட்டீங்க. அது நட்டு பண்ணுற ஒரு ஆள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 10,000 நட்டு வேணும்ப்பா எவ்ரி வீக் அப்படின்னு நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டு you will have a partnership with them. இந்த இண்டஸ்ட்ரி பார்ட்னர்ஸ் வந்து அவங்க நல்ல உங்கள் பிஸ்னஸே பெரிய பெரிய லெவல் போகும்போது you will need investors. And once you have all these ஒரு 10-15 factors in your life, that is when you become a successful entrepreneur. Right? So இதெல்லாம் அமைஞ்சு வர்றதுக்கு ஒரு சிலர் லக்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சிலர் it is not just luck, it is 99% hard work, 1% luckன்னுவாங்க. அந்த 1% லக்குன்றது வேற ஒன்றும் கிடையாது. all of these things உங்க கையில இருக்கா அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டு பண்றது தான் குட் லக்ன்றது. ரைட்? ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஸோ ஆஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர் நான் நாளைக்கே ஆண்டர்பிரினர் ஆகுறேன் இல்லை, அதுக்குன்னு உங்களால் ஆண்டர்பிரினர் ஆக முடியாதுன்னு முடியாது. எவ்ரி திங் இஸ் தேர் வித்தின் யூ ரீச். நான் போட்டிருக்க இந்த 15 ஸ்மால் பிக்சர்ஸ் ஆர் ஆல் வெரி மச் வித்தின் யூ ரீச். ஐடியா மட்டும் ஒரு இது கிடையாது, ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் கிடையாது, பணம் மட்டும் ஒரு இது கிடையாது. All of these put together will make you a successful entrepreneur. Any questions? தைரியமா கேட்கலாம் நீங்க. No questions? இல்லையா? Okay. All right, let's go to, and of course you also need mentors. I forgot to say, you need mentors. Okay. So we'll go to an introduction to BMC. Does anyone need a small break, a hygiene break, maybe some water? Anyone need a break? Yes or no? நீங்க எஸ் ஆர் நோன்னு சொல்றதுக்கு நான் எதுவும் ஆரம்பிக்க போறது இல்லை, யாரோ ஒருத்தராவது சொல்லணும். எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? No need, sir. Very nice session, sir. Yes, sir. Very good, very good. Okay. ஆக்சுவலா என்னன்னா இந்த மாதிரி தான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாரு. எடுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு எல்லாரும் தூங்குற மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் இவரால் என்ன பண்ணாரு, சரி நான் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், ப்ளீஸ் ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் அப்படின்ட்டார். எல்லாரும் அப்படியே எழுச்சுக்காரன், என்னடா கேள்வி கேட்க போறாரு திடீர்னு, குவிஸ் மாதிரியா அப்படின்னு. இல்லை குவிஸ் கிடையாது, பட் ஐம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ, ஹூ இஸ் பெட்டர், யுவர் மதர் ஆர் மீ? எல்லாரும் முடிக்கிறாங்க. என்னடா இவர் திடீர்னு ஒரு புதுசாக ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பொண்ணு மட்டும் பின்னாடி இருந்துட்டு கையை தூக்கி, ப்ரொஃபஸர் யூ ஆர் டெஃபினெட்லி பெட்டர் தென் மை மதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லைம்மா நீ யூ கேன் டெல் த ட்ரூத், இன்டர்னல்ஸ்லாம் எதுவும் கை வைக்க மாட்டேன், நீங்கள் உண்மையாகவே சொல்லுங்க அப்படின்னு. இல்லை ப்ரொஃபஸர் யூ டெஃபினெட்லி பெட்டர் தென் மை மதர் பிகாஸ் மை மதர் கேன் ஒன்லி புட் டு ஸ்லீப் 1 person at a time. You can put an entire class to sleep at a time அப்படின்னாங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அது வேற, இது நேரில் இருந்திருந்தேன்னா நான் பார்த்துட்டு இருப்பேன். இப்போ நீங்கள் எல்லாரும் நீங்கள் அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்கிறீங்க, பேசக்கூட மாட்டேங்கிறீங்க. அதனால் எப்போவாது அப்பப்போ நீங்கள் கையை தூக்கணும், இல்லைன்னா எதாவது பேசுனீங்கன்னா எதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். சரியா? Okay, so I will share my screen again. Introduction to BMC. BMC is Business Model Canvas.
இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் மாடல் கேன்வஸ்னா என்னன்னா ஒரு சித்திரம் வரையணும்னு வச்சுக்கோங்க. If you want to draw a painting, what do you need? You need a canvas, right? And the canvas வந்து என்னது? It is nothing but one sheet of paper where whatever you want to draw is going to be on that particular sheet. இல்லையா? So that is what is a canvas. So in the business you need ஒரு மாடல். எப்படி அந்த ஒரு மாடல் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு கேன்வஸ் கொண்டு போகணும். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் கோ ஒன் பை ஒன் ஃபார் யூ. என்ன தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? ஸ்க்ரீன்ல ஏதாவது தெரியுதா? என்ன தெரியுது? Are you able to see 9 different icons? Yes, sir. Okay. என்ன மாதிரி ஐகான்ஸ்லாம் தெரியுது? தைரியமா சொல்லுங்க. தப்பு ரைட். Tags. I'm sorry? The 8th one is like tag, something like tags. Tags. Attaching singers, sir. இது விகாஸ்? Yes, sir. இல்ல என்ன சொன்னீங்க? Sir, some file attaching type signal, sir, like that. இல்ல புரியல. நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னு புரியல. Sir, attaching notation, sir. Attaching. Yes, sir. சரி, வேற என்ன? நிறைய ஐகான்ஸ் இருக்கு. 9 ஐகான் இருக்கு. அதுல ஏதாவது ஒரு ஐகான் பத்தி சொல்லுங்க பாப்போம். Money. One, sir, heartily like. Someone saw money. Sethu saw money. Very Yeah, good. the 9th one is money. Maybe the 7th one is transport, something like that. Someone is saying seeing as transport. Where? So a gift, என்ன voucher like gift. gift. Very good. Suffering is seeing. Yes. Very good. Like heart. You're Like seeing most people who like something. like ஆமா Very heart. like one. Like வேற? ஒன்பது இருக்கே. அதுல ஒவ்வொன்னா சொல்லுங்க பாப்போம். லைக் சொல்லியாச்சு. This, sir, one, sir, logistics. Yes, sir. Very good Vikas. Logistics தெரியுது. வேற? லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிட்டீங்க. Links. எதுங்க? Link. சொல்லுங்க, தைரியமா சொல்லுங்க. சேது. Maybe something related to links, linking something. ஏதோ லிங்க் இருக்கு. வெரி குட், வெரி நைஸ். வேற? அவ்வளவுதான் தெரியுதா? உங்க கண்ணுல தெரியுது மட்டும் சொல்லுங்க. சரி. This, sir, one, sir, industrial location, sir. எது sixth விகாஸ்? one. Yes, sir. Sixth one is like factory. Location. சஃபரிங் நீங்க சொல்லுங்க. Sixth one, it's like factory, industrial purpose. This one. Yes. இது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் இது It is It's like attachment. link. லிங்க். Yes, Attachment or link. அட்டாச்மென்ட் லிங்க். இது என்னது? This, sir, notation, right notation. ரைட், டிக் மார்க் மாதிரி தெரியுது. Yes, sir, yes. இது என்னது? It's a gift. gift. Or இது என்னது? like Bottom like. of part. Yes, sir. இது என்னது? This, sir, friendship notation, sir. ஃப்ரெண்ட்ஸா? Yes. என்ன சொன்னீங்க? people contact or people or contact. Very nice. Very nice, Supreme. How about this one? He said it's like an it's industry. a factory. It's the industry. Industrial notation. Industry. இது என்னது? It's Logistics, sir. transporting or Logistic somewhat. notation. Transport or logistics or truck. இது என்னது? It's like credit or Credit. Beautiful. Credit or tag. Okay. இது Money.
Money, of Yes, sir. course. மணி. பியூட்டிஃபுல். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ 9 ஐகான்ஸும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ லெட் அஸ் கோ ஒன் பை ஒன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்னன்னு சொன்னோம்? பீப்புள் ஆர் கான்டாக்ட்னு சொன்னோமா? ஓகே, ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, I'll tell you what this means. இப்போ வந்து நீங்க do all of you brush your teeth? I'm sure all of us brush your teeth, இல்லையா? We all brush our teeth, and if you want to buy toothpaste, we go to a shop, நீலகிரிஸ் எங்கேயோ ஒரு போகிறோம். போனோடனே அங்கே போனோடனே நமக்கு வேண்டிய பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரோம். என்ன மாதிரி பேஸ்ட்லாம் இருக்கு? ஒரே மாதிரி பேஸ்ட் தான் இருக்கா, இல்லை பல விதமான பேஸ்ட் இருக்கா? Different types. Different types. Thank you. There are different types, Safreen. Can you name one particular type? There are different types. Can you name one type? You're meaning about products or some? இல்ல, paste. நீங்க different types of paste ன்னு சொன்னீங்க. When you say different types, what kind of differences have you seen? Color. இல்ல, Colgate வாங்குறீங்கன்னு வெச்சுங்க. Colgateல different colors இருக்கா? Green Colgate, red Colgate இருக்கா? No. வேற என்ன இருக்கு? Pepsodent. இல்ல Pepsodent எல்லாம் வேண்டாம். வெறும் Colgate மட்டும். நீங்க Colgate ஷெல்ஃப் கிட்ட போய் நிக்கிறீங்க. Sensitive tooth, there are different types. Then for normal Flavors. இருக்கு. வேற என்ன பார்த்திருக்கீங்க? சைஸ்ல ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? Yes. சைஸ்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? Maybe like depending upon prices. Depending upon prices. Okay, depending upon prices, what kind of sizes are there? Maybe small, medium, large. Small, medium, large. Okay, very good, beautiful. Let's imagine ஒரு large size இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. கை நிறைய காசு இருந்தா தான் large வாங்குவாங்களா, இல்ல who else will buy that large? Who will Family buy? members. Family members. லட்சுமணன் சொல்லுங்க. லார்ஜ் மெம்பர் இருந்தா பேஸ்ட் கூட வாங்குவாங்க. இல்ல, லார்ஜ் யார் வாங்குவா? ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இருந்தா பேஸ்ட். Very good. If the family members are large, so ஒரு ஃபேமிலி ஹெட் வந்து ஒரு அம்மாவோ ஒரு அப்பாவோ ஒரு பெரிய பேஸ்ட் வாங்கிட்டு போவாங்க. எங்க ஃபேமிலி உள்ள எல்லாருமே இந்த ஒரு பேஸ்ட்டை யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் இந்த ஃபேமிலி உள்ள எல்லாருமே ஒரு பேஸ்ட் யூஸ், ஏன் ஆளுக்கு ஒரு பேஸ்ட் வாங்கி தரல? சார் அது affordable and எக்ஸாக்ட். அஃபோர்டபிள்ன்றதா எக்கனாமிக்கலா? economical. Very good. Thank you. Thank you, Lakshman. Yes, you are right. That is, அந்த particular paste ஒரு economy model. கரெக்டா? economy model. சரி, இப்போ வந்து சின்ன சைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த சின்ன சைஸை யார் வாங்குறா? டிராவல் பர்சன்ஸ். சாரி, இங்க டூரிஸ்ட் என்னமே போகணும்னா வாங்குவாங்க சார். டிராவல் ஆர் டிராவலர்ஸ் ஆர் சேல்ஸ்மேன் இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே எக்கனாமிக்கல் இருக்கிறதுனால எல்லாருமே அது பெரிய பேஸ்ட் வாங்குறது இல்லை. இப்போ நீங்க ஒரு 10 பேர் நீங்க ஒரு டூர் போறீங்க. டூர் போனீங்கன்னா கடைசி நிமிஷத்துல நீங்க இது எக்மோர் ஸ்டேஷனுக்கு போகணும். அடடா, நான் பேஸ்ட் வாங்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா பக்கத்துல பாக்குறீங்க ஒரு இடத்துல டிராவலர்ஸ் யூ கேன் பை யர் டூத் பேஸ்ட் ஹியர் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆட் போட்டுருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. சின்ன பேஸ்டா கடை போய் சின்ன பேஸ்ட் வாங்கிருங்க. அவரே வந்து இல்லப்பா இந்த பெருசு தம்பி, இந்த பெரிய பேஸ்ட் இருக்கு, இன்னைக்கு வந்து ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ல தரேன் அப்படின்னு சொன்னா பெருசு வாங்குவீங்களா சிறுசு வாங்குவீங்களா? Big one. அதாவது நீங்க போறீங்க ஒரு 10 நாள் டூர் போறீங்க, ஒரு 5 டே டூர் போறீங்க, 10 ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கிறீங்க, நீங்க ஒரு சின்ன பேஸ்ட் வாங்க போறீங்க. போகும்போது அவர் சொல்றாரு, தம்பி ஸ்பெஷல் டீல் ஒன்று இருக்குப்பா, இந்த பெருசு வாங்கிக்குப்பான்னு சொல்றாரு. நீங்க பெருசு வாங்குவீங்களா சிறுசு வாங்குவீங்களா? தைரியமா சொல்லுங்க.
பெருசு வாங்குவீங்களா சிறுசு வாங்குவீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பை தான் இருக்கு, நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறீங்க, எல்லாம் அவன் ஸ்மால் தான் ஸ்மால் தான். ஏன் சார்? ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறதுனால மேபி வேஸ்ட் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல வீட்டுக்கு வந்துட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. ஸோ வேஸ்ட் ஆகுறது அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை, வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக. Can you come again with the question? என்னங்க? Can you come again with the question? The question is, you are a traveler. The shopkeeper has offered you a big paste, but you're buying only a small paste. Why are you buying a small paste? காம்பாக்டா ஃபீல் பண்ணலாம். Very good, very good, Safreen. Again, it is compact and convenience. So you're buying the small one for the convenience. So the family head of a large family buys an economical big size toothpaste. The traveler buys a small size toothpaste. A sensitive tooth person is buying a sensitive toothpaste. சின்ன குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னு வச்சுங்க, அவங்களுக்கு என்ன வாங்குவீங்க? Your 5-year-old son or a nephew or a niece, அவங்களுக்கு என்ன வாங்குவீங்க? Sir, snacks. No. Paste தான் சொல்றேன்ப்பா. And we are only talking about paste. What kind of paste will you buy for a small 5-year-old? A small one which is too sweet, like that. Lovely. It is sweet. It is bubbly. ஏன்னா முழுக போறோம் எப்படியும் இல்லையா? So you buy something that is fun for the child. He will not go and say, I want only the big one. He will not say, I want the small one. He will see something with nice sparkles and everything and say, I want this particular paste. Correct? So it right. also must be colorful. Colorful. Very good. Very good, Safreen. So you can see that there are 4 different types of people for the same paste. Same paste, all for the same thing of brushing their morning and evening. Ana, what is happening is the family man buys an economy, the traveler buys convenience, the sensitive tooth person buys hygiene. Mind you, ellame hygiene da, ana adula or specific type of hygiene, and the young child buys fun. So are they all buying toothpaste, or are they buying convenience, economy, hygiene and fun? What are they buying? They are buying the convenience, economy, like that. Beautiful. So they're not really buying the actual paste. They're buying it because it's convenient. Because if Pepsodent, everyone can have the same kind of paste. Ana, it is a different attribute for different people. So we already saw that there are 4 types of people. The economy person who is a head of family, the traveler who could be anybody, the sensitive tooth who could be someone with a special attention, and the child. So they are 4 different customer segments. So if I want to attract the small child, I'll put in a newspaper ad, colorful, burst of bubbles and everything. What may the small child will say, Papa, I want that paste. I am bored with the old paste, I want this paste. Right? So customer segments are very specific sets of people who have a very unique need and who can be identified together. Right? So Kudumbat Talaivan, family head, abdina economy, abdinrathu, I can identify that particular customer segment is family head. Traveler is another customer segment. Now, are you able to see that there are at least 4 different segments for toothpaste buyers themselves? Yes, sir. Yes. Very good. So now let me talk about one more example.
All of you have seen luxury cars out on the road, right? Some luxury cars are very nice, and some people sit and are comfortable and all that. Let's imagine a very successful doctor. He earned a lot of money and he's got about 60 lakhs. What car do you think he will buy? A successful doctor, what car do you think he will buy? Durable and convenient. I know. I want you to give me the brand name of an imported car. Imported. What car will he buy? Like Audi, Rolls Royce. வேற சொல்லுங்க. Maybe Mercedes. Mercedes Benz அப்படின்ற மனசுல வருதா? Yes. So, doctor, you can almost picture him buying a Mercedes Benz. ஏன் Mercedes Benz வாங்க போறாரு? அது ஒரு பிரஸ்டீஜ்ன்ற ஒரு வார்த்தை வருதா? Class. Yes. So, Loyal look. it is prestige, and to get a prestigious car, he's going and buying a Mercedes Benz. இது அப்படியே வச்சுப்போம். Let's imagine the same doctor, he's got even more money, and he's got a young son who's just coming up for his final year engineering. அந்த சன்னுக்கு என்ன கார் வாங்கி தருவார் நினைக்கிறீங்க? ஒரு இம்போர்ட்டட் கார். Lamborghini. லாம்போகினி வச்சுட்டு லாம்போகினி வாங்கலாம். வேற ஏதாவது வெரி குட், தட்ஸ் லாம்போகினி. இன்னும் கொஞ்சம் Rolls Royce, Audi. Ferrari. பிரஸ்டீஜ். ஃபெராரி, அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வாங்கல. Audi, Rolls Royce, like அதை that. விட கொஞ்சம் மேல போங்கல. BMW. பிஎம்டபிள்யூன்னு சொன்ன உடனே உங்க மனசுல ஒரு மாச்சோ Range. மேன் மெஷின் ஒரு இமேஜ் வருதா மனசுக்குள்ள? ஒரு யங் மேன், typically you will see him wanting to buy a BMW because it is a beamer. It is a அது ஒரு மாச்சோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. அதையும் மனசுல வச்சுக்கோங்க. Now let's go. இந்த டாக்டரோட அப்பா வந்து அவரை விட பணக்காரர், பயங்கர பணக்காரர். இந்த டாக்டருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த டாக்டர் வந்து பெங்களூரில் ஒரு காலேஜ் போகிறாங்க. அப்போ காலேஜ் முடிச்சுட்டு அவங்க தனியாக ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க. ஸோ அந்த அந்த காலேஜ் அந்த வேலைக்கு போகக்கூடிய அந்த ஒரு கிராண்ட் டாட்டருக்கு what kind of imported car do you think a grandfather would like to buy? Volkswagen. Very good. Why Volkswagen? Like Safety என்ற வார்த்தை வருதா? Safety. So Volkswagen has got all the prices for safety. So the Tata would like to buy for his granddaughter a safe car. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா all three cars have the same luxury, have the same features, but a doctor is a customer segment that wants prestige. So he's not buying a car alone, he's buying prestige. A youngster, he wants a nice sporty car. So he goes for a BMW or an Audi. And a young woman, for a grandfather, needs her safety is foremost. Mind you, all three cars are safe. Nothing is less. Ana, Volkswagen விட Volvo actually வச்சுப்போமே. Volvo has worked hard to get all the safety awards. சரியா? So are you able to see three distinct customer segments? Are you all able to see that? Yes, sir. Correct? Okay. So that is customer segment. Now I'm going to show another box. In the box la enna theriyudhu?
இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள என்ன தெரியுது? basket type. Basket. வேற யாரோ இன்னொரு வார்த்தை சொன்னீங்க. Gift voucher, like. Gift voucher. Very good. So I will call this box value propositions. Value proposition na நம்ம இந்த economy சொன்னோமே, economy வேற என்ன சொன்னோம்? Convenience, இந்த பக்கம் prestige சொன்னோம், safety சொன்னோம். All of these are value propositions or the characteristic of the product. So ஒரு குடும்ப தலைவன், for a family head, he wants economy. So if I want economy, that is the value proposition for that particular segment. For the young boy, young kid, he wants a fun toothpaste. So that is the value proposition. Fun toothpaste is the value proposition. Fun is the value proposition. Safety is the value proposition for that young girl. Are you now able to see the difference between customer segments and value propositions? ஏதா கேள்விகள் இருக்கா? Yes, sir. Very good. So a customer segment is very unique set of people coming together to form one segment of a people. இப்போ நீங்க எல்லாருமே are engineering students. That is one segment of people. Madras Medical College ல இருக்க பசங்க எல்லாரும் are medical college students. So we have two customer segments, medical college, engineering college. நீங்க ஒரு calculator வாங்குவீங்க, அவங்க stethoscope வாங்குவாங்க. Stethoscope வந்து உங்கள்ட்ட வைக்க முடியுமா? I cannot sell it to you because there is no need. நீங்க வாங்கக்கூடிய scientific calculator அவங்கள வாங்க சொல்லலாமா? There is no need. So there are two distinct customer segment, each having its own need. And if that need is met, then you are able to make the sale. Okay? Check. Next வந்து I'm going to make this box. இந்த boxல வந்து என்ன தெரியுது? Transportation. Very good. Transportation or we will call it channels. அதாவது இந்த வேல்யூ ப்ராப்போசிஷனை எந்த சேனல் மூலமா இந்த கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ல போய் இறக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீல்கிரிஸ் is a channel to put all my toothpaste, and that economical toothpaste can reach the customer called குடும்பத் தலைவன் through the channel called Nilgiri store. So what other channel can I provide for making sure that my customer is able to buy my stuff? Nilgiris சொல்லிட்டேன் ஒண்ணு, அங்க போனீங்கன்னா அது ஒரு சேனல். வேற ஏதாவது சேனல் இருக்கா? Channel is the way I am delivering either the information about my product or the product itself. So what are the channels can you identify? சொல்லுங்க சேது. Sir, you're like, what kind of mode of transport you are asking? Like, okay. Let me ask you this. Transport மட்டும்தான் ஒரு வழியா? Sir, online marketing, like. Excellent, Safri. Excellent. advertising. Advertising, yes, that is on paper I can advertise. That is one channel, right? To inform people that, hey, I have a product called fun. By giving pamphlets like that. Beautiful. That is another channel. Very good. And online itself, social media marketing. Social media, correct. So are you now able to see what the channel is? Finally, we are going to ensure that a courier is going to bring in, deposit the product in our homes. The lockdown la neriya per veetlaye vaanguroma.
Ilya? Right? So the channel is Dunzo. Channel is Swiggy for my restaurant dinner. Ilya? Okay, so you are able to appreciate what a channel is. Yes, sir. Yes. Next one, let me go to this particular box. In the box, என்ன தெரியுது? Like. Like. வேற என்ன சொல்லலாம்? Like. Let me call it Favorites. customer relationships. அதாவது, here is my customer, here are my value propositions. Through the channel, I'm delivering my value propositions to my customers. But to ensure that they are all close to me and will keep buying again and again, I make sure I have customer relationships with them. So, if you are having a let's imagine you are having a restaurant. So if you're having a restaurant, what you will do, you will say we have a app, downloadable app. The app you can order from our restaurant. And if you order from us 5 times, the 6th time it is free for you. Right? So those are customer relationships. The vouchers, the discounts, the certificates, all those things that you ensure that you have a good relationship with your customer are all part of customer relationship. So for you to sell a product, and the product should have a value proposition, it should have a channel through which you can reach the customers that you have identified. And once you've identified, you ensure that you maintain a relationship with them so that they keep buying your stuff again and again and again. In the 4 box are very, very important. இந்த 4 box ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? சரி, ஓகே. கேள்விகள் இல்லைன்னா இந்த 4 box இருந்தாவே you will have a very good idea as to what is it that you want to sell to the market. And once you have all of these 4 pieces, 4 boxes in place, what is this box? கீழே ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இந்த பாக்ஸ்ல என்ன தெரியுது? Maybe the investment for starting that. ஸ்டார்டிங்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுவும் இருக்கலாம். வேற Capital. Returns. ரிட்டர்ன், ரெவென்யூ, Profit and Revenue. ரெவென்யூ. ஸோ இந்த 4 ஒழுங்கா இருந்தாதான், only if all 4 of them are together working, will you be able to sell your product and make money. So all of these 5 boxes are what will determine your go-to market strategy. Go to GTM சொல்லுவாங்க, go to market strategy. அதாவது, if you remember I told you an entrepreneur needs some time. If you keep yourself some time and you fill these 4-5 boxes, you will be able to say, I want to sell this இளநீர் வெட்டுற ஒரு equipment. And who will buy the இளநீர் வெட்டுற equipment? Maybe some families themselves, maybe some vendor, maybe some restaurant, maybe some juice shop. All of these people will buy. So maybe சொன்ன ஒவ்வொருத்தருமே are customer segments. The customer segment நான் ஒவ்வொருத்தரா நான் போட்டு வச்சிட்டேன்னா, then I go and say, இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன மாதிரி value proposition. This particular juice shop needs a smaller machine. This particular family needs a bigger machine. This particular இளநீ விற்கிறவனுக்கு அவனுக்கு ஸ்டர்டினஸ்ஸாக வேணும், நல்ல கிளென்லினஸ்ஸாக இருக்கிறதா இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can map in your mind who are the customers, and you can map what are the value propositions for each and every one of them. And then if they match it perfectly,
then you'll be able to sell your product to that particular customer and you will be able to make money. So this is the go-to market boxes, 5 boxes. And how many icons are there? Mottam? Nine. 9. Okay. So there are 9 boxes. 5 பாக்ஸ் முடிச்சிட்டோம். பாதி தூரம் வந்துட்டோம். இன்னும் 4 தான் இருக்கு. இது இந்த 5 பாக்ஸ்ல ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Okay. So let's go and fill up the rest of the boxes and then we'll see what really happens. Okay. So in the box எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாக்ஸ் என்னது? What does it look like? முன்னாடி ஏதோ சொன்னீங்களே. It's like industry. It looks like an industry. Yes. I will call it key resources. What are the various resources one needs to ensure that the product can be built? இப்போ முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ராடக்ட் பில்டை பற்றியே நம்ம பேசலை. அந்த முதல் 5 பாக்ஸில் வந்து என்ன சொன்னோம்? கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னோம். That has got nothing to do with my factory or my company. But it has got everything to do with my company. Because unless I identify a customer and unless I identify a specific value for that customer and unless I know a channel through which I can deliver and unless I have a good relationship, I will not be able to sell to make money. புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனா how am I going to make my product அப்படின்னு பார்க்கும்போது I need key resources. ஒரு if I'm going to manufacture cement blocks, I need cement mixtures வேணும். resources பார்க்கும்போது அந்த சிமெண்ட் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்கள் வேணும். Then I need the actual material. Exactly. Beautiful. All of those are key resources, right? So in the 4 box are going to talk about what is it that we are going to actually build to give it to the marketing team that will manage the first 4 boxes. Chariya? Okay. So now let's go to this box. In the box enna theriyudhu? It's look like certified or looks like a certified. Very good. Or I will call it key activities. The key activities in பார்த்தீங்கன்னா suppose நம்ம சிமெண்ட் பிளாக் நம்ம பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம கம்பெனியில். வேற எவனா ஒருத்தன் வந்து இது ஒரு நைஃப் பண்ணுறதுக்குரிய வேலையாக ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. எதுக்கடா நீ நைஃப் பண்ணுற? இங்கேயோ நம்ம சிமெண்ட் பிளாக் விற்கிறோம், சிமெண்ட் பிளாக் பண்ணுறோம், அதுக்கு உனக்கு நைஃப் தேவையில்லையே. இல்லை சார், ஏதோ பொழுது போல நான் பண்ணேன் சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஸோ கீ ஆக்டிவிட்டீஸ், எவ்ரி கம்பெனி ஹஸ் காட் வெரி கிளியர், வெல் லேட் அவுட் கீ ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த கீ ஆக்டிவிட்டீஸை தவிர வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னா இட் இஸ் நாட், யூ ஆர் வேஸ்டிங் யுவர் டைம் ஆன் தட் பர்டிகுலர் கம்பெனி. ஸோ கீ ரிசோர்ஸஸ் வில் டூ கீ ஆக்டிவிட்டீஸ். சரியா? ஓகே. So now let me go to this box, 8th box. இதுல என்ன தெரியுது? லிங்க்னு சொன்னீங்க. வேற என்ன இருக்கலாம்? கீ ரிசோர்ஸஸ் சொல்லிட்டோம், கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்லிட்டோம். இப்போ என்னவா இருக்கலாம்? பைண்டிங். என்ன, யாரோட பைண்டிங்? கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் டு கஸ்டமர்ஸ் நாம அங்க வச்சிட்டோம், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிட்டோம். கஸ்டமரோட பைண்ட் பண்றது கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இங்க வந்து ஸ்பான்சர்ஸ். ஓகே, ஸ்பான்சர்ஸ் அது சொல்ல. ஆனா வேற ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இருக்கா? ஒர்க்கர்ஸ் அதான் கீ ரிசோர்சஸ். ஒர்க்கர்ஸ், வெரி குட். ஒர்க்கர்ஸ் சொன்னா அது கீ ரிசோர்சஸ். Key resources doing key activities. And what could be the other box? mentors or some like attachments. Mentors. வேற கிட்ட வந்துட்டீங்க.
attachments to the specific, அட்டாச்மெண்ட் என்ன அட்டாச்மெண்ட் வேணும் உங்களுக்கு? யாரோட? like what kind of, if for instance if we go for a motors, like link ups to like exports and imports, like And who will be those people on the other side? like What can you call them? Very good. Correct சொல்றீங்க. What can you call them? you may be a businessman or a sellers, Sellers, okay, sellers. And who are those sellers to you? maybe Co-workers. Co-worker Customer. key resourcesல வந்துருச்சு. Okay. பிசினஸ்ல இருந்து நியூ பிசினஸ் சொல்றாரு. நான் சொன்ன வார்த்தை சொல்ல அட்டடா சார் நினைச்சேன் சார் நீங்க சொல்ல போறீங்க பாருங்க. சொல்லட்டுமா? சொல்லட்டுமா? நீங்க சொல்ல போறீங்களா? You want to give it a try? கிட்ட வந்துட்டாரு. similar to customers. Similar to customer. ஆனா கஸ்டமர் இங்க இருக்கு. Similar to customer. ஆனா அவங்களுக்கு நமக்கு தேவை. அவங்க யாரா இருக்கும்? Developer. Sir, partners. Very good. Beautiful. Key partnerships. Lovely. இப்போ உங்களுக்கே பாருங்க, இப்போ நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்டப் பண்ணும்போது இந்த கேன்வஸ்ல இந்த பக்கம் தலை போடணுமா வால் போடணுமான்றது நீங்க சொல்லிட்டீங்க பாருங்க. கரெக்டா? உங்க வாயாலே வந்துடுச்சு பாருங்க. அதாவது you are able to see that key resources are needed to manufacture, doing key activities, and then I also need some other vendors or sellers who will be my key partners. So எனக்கு அந்த சப்ளை பண்றான் பார்த்தீங்களா ரா மெட்டீரியல், அவனோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுப்பேன். I will have partnership memorandum of understanding with each of my key partners so that I know where I can get my raw material from or where I can get a particular technology from. Correct? Beautiful. ரொம்ப அருமையா you have constructed the canvas. So in the மூணு box, key resources, key activities and key partnership together, these three actually will form this one box, final box. The final box என்னது? கீழ இருக்கு இந்த box. What do you think it is? ட்ரை பண்ணுங்க. அப்படியே இந்த பிக்சரை பாருங்க. இப்போ இங்க கஸ்டமர் தெரியுது, இங்க வேல்யூ தெரியுது, இங்க கீ பார்ட்னர்ஷிப் தெரியுது, இங்க ரெவன்யூ தெரியுது. அப்ப இங்க என்னவா இருக்கணும்? Maybe logo. லோகோ வந்து ஒரு சின்ன இது தானே. ஆனா இப்போ வந்து we are talking about the canvas. Some kind of brand. பிராண்டு அது இல்லை. அந்த பிராண்டு அதெல்லாம் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துடும் இல்லையா? பிராண்டு லோகோலாம் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துடும். இப்போ இந்த கீ ரீசோர்சஸ் இருக்கு, கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, கீ பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் இட் அவே. காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இஸ் பேசிக்லி கீ ரீசோர்சஸ் எவ்வளோ செலவாகும், கீ ஆக்டிவிட்டிஸ் எவ்வளோ செலவாக போகுது, கீ பார்ட்னர்ஸ்க்கு செலவு பண்ணுறது எவ்வளோ ஆக போகுது, இதெல்லாம் மூணு சேர்த்தோன்னா காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடுது. ஸோ ரெவென்யூ மைனஸ் காஸ்ட் வில் கிவ் யூ வாட்? Profit. Profit. Beautiful. Lovely. Very good. இவ்வளவுதாங்க. இந்த 9 பாக்ஸ் மட்டும் நீங்க ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா you have constructed the business model canvas for your business idea. இந்த 9 பாக்ஸ் நீங்க ஃபில் பண்ண முடியலன்னா you are not mature with your product idea yet. If you cannot fill all of these 9 boxes, then your idea is not fully yet. இந்த 9 பாக்ஸஸ் நீங்க ஃபில் பண்ணாதான் அடுத்ததே நீங்க போய் உங்க அப்பாட்ட போய், ஒரு பெரியப்பாட்ட போய், ஒரு மாமாட்ட போய், சித்தப்பாட்ட போய், அங்க பாருங்கப்பா இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா வச்சிருக்கேன், எனக்கு யார் கஸ்டமர்னு சொல்லிட்டேன்ப்பா, இந்த கஸ்டமரை வந்து நான் எப்படி அவங்களுக்கு இந்த என்னோட ப்ராடக்டை கொண்டு போவேன்றது என்னோட வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ப்பா. இந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷனை பண்ணிட்டு நான் இவங்களை வந்து நல்லா வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவேன்ப்பா. பண்ணி ஐ வில் பி ஏபிள் டு செல் இட் டு தெம் ஃபார் அபவுட் 500 rupees per unit பா. இதை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு டெவலப்பர் வேணும், ஒரு 2-3 ப்ரோக்ராமர்ஸ் வேணும். இவங்கெல்லாம் இந்த கீ ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணி
எனக்கு இது இந்த இந்த ரா மெட்டீரியல்லாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருந்து நான் வாங்கி அதெல்லாம் பண்ணேன்னா என்னோட செலவு இவ்வளோ செலவாகுதுப்பா, என்னோட வரவு இவ்வளோ வரவுப்பா. ஸோ மை ரெவன்யூ வர்சஸ் மை காஸ்ட், ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேக் திஸ் மணி அப்படின்னு யூ கேன் கோ டெல் எனி ஒன். Are you able to see the big picture now? The big canvas. இவ்வளவுதாங்க. Just 9 little boxes you have to fill up. And once you fill up, you're ready to start your entrepreneurial journey. I'm sure you will have a lot of questions, and I'm willing to listen to your questions and answer them. So we'll go to the next part of this activity. Okay? சரி, இன்னைக்கு case study it's about housing. There's a company called Modulus Housing Solutions. How many of you have heard of it? Can you raise your hand? If you click on participants, you'll be able to see raise hands there. Or have anyone heard of Modulus Housing Solutions? நீங்க எல்லாரும் civil தானே? Civil and architecture தானே? Thank you, Lakshmanan. Yes. Anybody else have heard of it? And all of you are architecture and civil students, right? Someone has chatted. Let me see what it is. Yes, sir. Thank you, Vikas. Very good. Okay. All right. So we are going to take this particular company. Okay. So this company is a very unique company started by IIT alumni. So they call themselves Modulus Housing Solutions. What they did was they said, we can create modules, modular rooms, complete with wiring and windows and everything. And we can also put roofs over them. அப்படின்னு சொல்லிட்டு they went ahead and they showcased this, right? So இவ்வளவுதான் frame. இது ஒரு ரூம், இது ஒரு சிங்கிள் ரூம். I can have multiple rooms, but ஒரு சிங்கிள் ரூம்னா இந்த மாதிரி ஒன்று போட்டேன்னா அந்த ரூஃபே என்னால் மேலே டக்குன்னு போட்டுற முடியும் ஆர் கழட்டிட முடியும். And for that company to allow one of us to build this, it's all prefabricated. They will just take the roof off, they will crunch this. அப்படி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க 1 2 3 4 5 ஃப்ரேம் இருக்கு பாருங்க. இந்த 5 ஃப்ரேமை இங்க அப்படியே மடக்கிறான் பாருங்க. 1 2 3 4 5 ஃப்ரேமை மடக்கிட்டான் பாத்தீங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் மடக்கினான்னா இந்த 5 மடக்கிட்டான், இந்த பக்கத்துல இருக்க 5 மடக்கிட்டான். மடக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு இதா போட்டு ஒரு லாரியில ஏற்றி அனுப்பிச்சு விட்றான். இதை நீங்க திருப்பி நீங்க செட்டப் பண்ற இடத்துல you can just put it there, expand it, put the roof, and you have a complete room all by yourself. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குல்ல ஐடியா? Very simple idea. But this IIT alumni has gone ahead and figured out the expertise needed. He figured out what support he needed from whom. He ensured that he had mentors. He ensured that he had partners. He had எல்லாத்தையுமே பார்த்தாரு. அந்த 9 பாக்ஸையும் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்திருக்கிறார். ஸோ லெட் அஸ் கோ ஒன் பை ஒன். ஸோ இந்த 9 பாக்ஸும் ஃபில் பண்ணிட்டாரு. கஸ்டமர் செக்மெண்ட் இதுல suppose if we were to ask him who's your target audience, and suppose you are that IIT person who has created this company called Modulus Housing Solutions. If I ask you what's your target audience, what would you say? Who's the target audience for this company? Like middle class families. Construction working site. Beautiful, working site. Very good. So construction working site la
there is a need for this particular product, correct? So who will buy this particular product in a construction site? The workers or who else? Company. The company. Beautiful. So there is a customer segment that says companies, construction companies would like to buy a unit from us, correct? Okay. Yes, sir. Give me one other customer segment. It can also be used as a generator covering like shelter in some industries. Beautiful. Industries, not just construction company, industries themselves, they might have outdoor units for various things, and then they can use this as a shelter. Correct? Beautiful. அது ரெண்டாவது segment. In the industries. வேற இன்னொரு மூணாவது segment யாராவது சொல்ல முடியுமா? Maybe for temporary structures near dams. Beautiful, lovely. Temporary structures, right? The construction company allataலும் ஒரு temporary structure. Maybe temporary, they need some things to be set up because the prime minister is coming there. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய வேலை இருக்கு பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு 10 பேர் ஒரு 40 பேர் உட்கார வைக்கணும், தூங்க வைக்கணும்னா உடனே இது ஒரு டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சரா போடலாம். பியூட்டிஃபுல். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ், people who run projects. So that is another customer segment. Mind you, each and every one of them are unique, correct? So if I put an ad in the paper, all 3 of them might not even see it. But if I advertise in party circles, BJP party circles, ADMK party circles, DMK party circles, இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஒரு சேனல் மூலமா நான் போட்டேன்னா தேர்ச்சி ஆமாம் ஆக்சுவலாக எடப்பாடியார் வராரு, அவர் வரதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு சில இதெல்லாம் பண்ணணும், அவருக்கு வந்து ஒரு டேம் திறக்கணும், ஆனால் டேம் திறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷெல்டரில் இருக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு ஷெல்டர் ஒன்று போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்பரரி ஷெல்டர் போடலாம். கரெக்டா? ஸோ யூ கேன் see the value proposition is different for each of them and there's also unique market segment. இன்னும் யாராவது ஒரே ஒரு மார்க்கெட் செக்மெண்ட் சொல்ல முடியுமா? Something that is related to the current times. Hospitals. Social camps. Social Healthcare camps. Beautiful. Healthcare camps, hospitals. Beautiful. இப்போ வந்து எப்படின்னா we are having this COVID situation. The COVID situation, we need to isolate people. ஆனால் வந்து பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? We can go ahead and take over college grounds. நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, நம்ம காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்த கிரவுண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு அந்த கிரவுண்டில் யூ கேன் செட் அப் 15 of these and you can accommodate people there. Correcta? In fact, that is exactly what they're doing. They're buying this. The COVID வந்தவொடனே, இது கோவிட் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனே அவர் கிடையாது இந்த கம்பெனிக்கு. அவங்க they were still selling it to, நீங்க சொன்ன மாதிரி selling it to construction companies, industries and everything. But COVID வந்தவொடனே they started advertising. This can be temporary structure for COVID care centers அப்படின்னு போட்டாங்க. உடனே hospitals and others start buying it. என்ன ஒரு அழகா ஒரு கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? The timing was right for them. இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த அளவு they were not making a sale. But இப்ப with COVID, this one particular segment alone is buying so many of their units. Does that make sense? Yes, sir. Thank you. Okay. So customer segmentation and எப்படி பண்ண போறோம்? You can actually have the segment by geographical, by demographical. Demographic na enna 60 and above வயசானவங்கலாம் retired people, அவங்களுக்கு ஒரு housing. 40 to 60 இருக்கிறவங்க they are having young kids, அவங்களுக்கு ஒரு விதமான housing. 40 to 30 அங்க இருக்கிறவங்க வந்து they are migratory, they will go from one city to another, so அவங்களுக்கு வந்து ஒரு apartments. ஸோ இந்த மாதிரி ஹவுசிங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட
டெமோகிராஃபிக்கலாக நீங்கள் பிரிக்கலாம், ஜியாகிரபிக்கலாக பிரிக்கலாம், பிஹேவியரலாக பிரிக்கலாம், சைக்கலாஜிக்கலாக பிரிக்கலாம். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் த கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கஸ்டமர் சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். ரைட்? ஓகே. வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் திங். இப்போ நம்ம பேசுகிற ஒரு 4-5 செக்மெண்ட்டுக்கு என்ன, வாட் இஸ் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன்ஸ் ஃபார் தி கோவிட்க்கு என்ன ஒரு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன்? I'm a hospital owner. If you're going to come and meet me and say, sir, நீங்க இதை வாங்கிக்கோங்க சார் அப்படின்னா, இது எதுக்குப்பா எனக்கு அப்படின்னு கேட்குறோம். நான் கேட்குறேன். It's used for isolation. Beautiful. Isolation. That is the value proposition. Very good. Very nice. Value proposition. சரி, if I'm a construction company owner, என்கிட்ட வந்து நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? If you want to convince me, For shelter, for So for design and all, securing in a secured place. Something. Beautiful. இது ஒரு செக்யூரா இருக்கலாம் சார். நீங்க வந்து உங்களோட டிசைன்லாம் நீங்க வந்து தூக்கி ஒரு இடத்துல வச்சு நீங்க பூட்டிக்கணும். இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டர்டியா இருக்கு. இது பூட்டி நீங்க சாவி எடுத்து நீங்க போயிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? சரி, ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர்கிட்ட போய் நீங்க சொல்றீங்க, என்ன சொல்ல போறீங்க? Maybe camps, resting. வெரி குட். அதாவது ஒரு சின்ன யானைக்குட்டி வண்டியில நீங்க தூக்கி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் சார். ஊர் ஊரா நீங்க போய் நீங்க கேம்ப் போட்டுக்கலாம் சார். நீங்க வந்து யூ வாண்ட் டு ஹேவ் சம் கேம்ப், பொலிட்டிக்கல் கேம்ப், தாராளமா நீங்க அது இதுக்குள்ளேயே எல்லாமே உங்க டிவி ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம் சார். வச்சுட்டு நீங்க ஒரு சின்ன குட்டி யானையில போட்டு அப்படியே சுருக்கி அப்படியே எடுத்துட்டு போயிடலாம் சார். சொல்ல முடியுமா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசுன இந்த ஒரு 3-4 செக்மெண்ட்லேயே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக் வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கொடுக்குறோம். இந்த வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கிறதுனால திஸ் கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு பி delivering value to the customers and they're going to be a very good success story. Right? Okay. So in the what is the VP na value proposition, CS na customer segments, right? Channels. இப்போ சேனல்ஸ் வந்து இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்கிட்ட என்னை வந்து எப்படி நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்க? நேரில் என்னை மீட் பண்ண முடியாது, நானும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன். நீங்கள் how will you make information about this particular product come to me? I'm a CEO of a hospital. I'm very busy. I have about 120 patients, COVID patients in my hospital. So I don't have time and I know I've run out of beds. How will you pass on the information that your product is available for me? So email. Online. Email. Beautiful. Email is a very good thing. நான் வந்து யாருமே மீட் பண்றதுக்கு நான் டைம் இல்லை, ஆனா நீங்க இமெயில் போட்டு அனுப்பிச்சிருங்க. சார், யூ லுக்கிங் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா பெட்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ், வி ஹேவ் அ சொல்யூஷன். என்னடா அது புதுசாக ஒரு இமெயில் ஒன்று வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நான் பார்த்த உடனே ஐ சே ஓ அப்படின்னு பார்த்தோன்னே ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் போட்டிருக்கேன். அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்த உடனே ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் அ சேனல். அதை பார்த்த உடனே சே ஓ ஐ வாண்ட் டு மீட் யூ, அங்கே டெலிஃபோன் நம்பர் போட்டிருக்கீங்க, ப்ளீஸ் கால் மீ அட் திஸ் நம்பர் சார் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. உடனே நான் ஃபோன் பண்ணி மிஸ்டர் மாணிக் ராஜேந்திரன் வாங்க, மிஸ் சஃப்ரி ப்ளீஸ் கம் ஓவர், ஐ வாண்ட் டு மீட் அப் வித் யூ அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் யூ. முடிஞ்சது கதை. கரெக்டா? ஸோ சேனல்ஸ் could be the channels through which you are getting your value propositions to the market segments, and it could be in person or telephone, on site or in store, television, social media இருக்கலாம், ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவும் இருக்கலாம். ரைட்? நீங்கள் ஒரு ஜிங்கிள் போட்டு ஒரு எஃப்எம்ல போடலாம், டெலிவிஷனில் போடலாம், ரேடியோவில் போடலாம், நியூஸ் பேப்பரில் போடலாம், ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ தட் இஸ் த சேனல். ஸோ வாட் சேனல்ஸ் வில் தே யூஸ் கேட்டது இப்போ நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ரைட்டா? ஸோ ஹியர் இஸ் த கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபனல்னு சொல்லுவோம். அதாவது
You acquire a customer, you ensure that you activate him, and then you keep them in a loop. Okay. The earned and paid mediaன்றது வேற ஒண்ணும் கிடையாது, உங்களோட social media, right? You know that some of the நீங்க கூகுள் பண்ணீங்கன்னா some of them are sponsored, some of them come organically. So organically னா earned, paid னா அங்க வந்து advertisement வந்து நிக்கும். You get your customers, you keep them. You keep them and then you grow them. You upsell them, you cross-sell them, you next sell them, and you go for referrals, and then you keep getting them again and again. So, இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர் வந்து இந்த ஒரு யூனிட் மட்டும் வாங்கிட்டு போனா போதாது. I then have to sell him so many other things. That will be நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சேஃபா உங்க இதுக்குள்ள நீங்க வந்து உங்க டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ்லாம் உள்ள வச்சுக்கலாம் சார். ஒரு பீரோவை நாங்கள் வச்சு கொடுக்குறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்செல் பண்ணிக்கலாம், கிராஸ் செல் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு கம்பெனியோட பார்ட்னர்ஷிப் போட்டுட்டு நான் இதை விற்கிறேன், நீ வந்து எக்யூப்மெண்ட் விற்றுக்கோ, நீ வந்து பீரோ ஃபர்னிச்சர்லாம் விற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் கிராஸ் செல் வித் அ ஹோல் பஞ்ச் ஆஃப் பீப்புள், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப். கெட், கீப் அண்ட் க்ரோ. Revenue வந்து, how does the money come into your company? For what value are your customers really willing to pay? And what will be the revenue stream for this company? அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கம்பெனிக்கு என்னது revenue stream for Modulus? Sale of their units, maybe cross-selling of somebody else's products and getting a small percentage of that, a commission out of that. So other aspects of BMC, நம்ம பார்த்தது key activities, key resources, key partnerships, cost structures, and revenue minus cost is the whole thing. So these are the 9 boxes. The 9 boxes இப்ப நல்லா புரியுதா? Okay. So I love this particular statement by one of my heroes. What he did was, he said, be ashamed to die until you have scored some victory for humanity. Any idea who could have been this hero, my personal hero? Be ashamed to die until you have scored some victory for humanity. So an entrepreneur is not just doing it for the money, he's doing it for something deeper. Money is the last of the things actually for an entrepreneur. இந்த ஐடியா வந்துருச்சு, நான் அந்த ஐடியா கொண்டு வர போறேன், இந்த ஐடியானால ஹியூமனிட்டிக்கு ஏதோ ஒரு நல்லது நடக்க போகுது, என்னோட மக்களுக்கு ஏதோ நல்லது நடக்க போகுது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தான் வருவான் அவன். அதனாலேயே he will be a person who will be ashamed to die until he has finally scored some victory for humanity. Neil deGrasse Tyson. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இவர? A leading physicist. Have you heard of him? Please make a note of his name. Go, there are a lot of YouTube. He's a astrophysicist. You got some very good learning from him, and you will learn a lot, and you will have more questions, and you can ask me also questions right now. Any questions? I should thank you all for being very attentive. You participated. I'm actually thrilled with a number of you people who have answered questions. You were a little bit shy to answer. So if you're shy, you can go ahead and ask, get rid of the shyness right now and ask questions. And I'm happy to answer. We have another 15 to 20 minutes. So let me ask you all this question. Are you all now able to appreciate the difference between businessman and entrepreneur? Yes, sir. Okay. So அது வந்து இப்ப ரொம்ப clear ஆ இருக்கு இல்லையா? Okay. Are you able to appreciate that there are only 9 boxes you have to consider to start a company, to start a business idea?
Yes, sir. Very good. Thanks, Vikas. How about another question? Are you convinced that every one of you is capable of coming up with an idea and filling all these 9 boxes? They're essentially very simple, but it involves a lot of time and effort. But are you able to see that each of you can create this canvas for an idea that you have? Yes, sir, we can. Thank you, Safreen. Yes, Wonderful. sir. Okay. Lovely. Now, இப்போ நான் பேசினது எல்லாமே ரொம்ப simple words தானே? Yes, sir. Yes, sir. Of course. Simple concepts, right? And I'll guarantee you this one thing, guys. I'm so happy that about 26, 25 of you are here today wanting to see what this entrepreneurship is all about. It's a wonderful thing. In fact, if you look at it, Tamil Nadu is the number 1 in most of the metrics in India. And it does not come about by accident. It has been a very specific set of policies that the government has done over the last 50 to 60 years. And we have come up with a very good middle class people. We are all middle class. But I'm still middle class. But we are all middle class people with ambition. We have ambition, we have a clarity of thought, and we actually all have guts. And in fact, the next 20 years will be dictated by people like you, every one of you, who will at some point, even if you don't become an entrepreneur now, maybe 5 years from now, maybe 10 years from now, maybe you'll become an entrepreneur or you'll become an intrapreneur. An intrapreneur is someone who is working in a company and who is basically doing everything like an entrepreneur, except you're working for a company, a big company. You could be working for Tata, but you could be an intrapreneur. You'll be almost like an entrepreneur, except everything is done with the help of the company. So every one of you will actively contribute to a big chunk of the GDP of not only the state, but of this entire country. So I'm so happy to have met so many of you, civil and architecture students. Expand your mind, right? Allow it to think anything, allow it to dream anything. Nothing can actually stop you until you yourself want to get stopped. And you can just go ahead and experiment between being in a job and then coming to an entrepreneur thing. Entrepreneur வந்து தான் ஆகணும்னு இல்லை, நீங்க எப்படியும் இருக்கலாம். ஆனா வந்து I see what we call mass entrepreneurship happening in Tamil Nadu. So one of the programs like Innovate is an active program that is being promoted in our state to bring about this boldness, this gutsy set of people to come to the fore and create the next level of the state of Tamil Nadu. So for that, I appreciate all of you guys. I applaud you all, and it's a great honor for me that I have spoken some things that made sense to you, that I can potentially help you guys with more mentoring as we go on. But I would love to have some questions. Questions எல்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு, தயவுசெய்து questions கேளுங்க. 3 பேர் ஏதோ, I think something you have written down. Let me see. Okay, I will also put up my telephone number in case you guys want to connect with me on WhatsApp. It is possible for me to respond to you, but that is my telephone number. Thank you, Kapil. Thank you, Safreen. சக்தி, உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? சார் எனக்கா சார்? இருக்கு சார். சார் இப்போ நம்ம
19th அன்னைக்கு நீங்க பிஸின்னு சொல்லிருக்கீங்களா சார்? 19th 19th நான் இல்லப்பா. அதான். ஸோ அதுக்கு பதிலா 22nd வர முடியுமா சார்? 22nd the same time. இல்ல, we will take that offline. ஓகே ஃபைன் சார். இப்போ இந்த BMC சம்பந்தப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குறேன். இல்லை சார், பசங்க கேட்கட்டும் சார். உங்களுக்கு தான் கேளுங்க. I see a lot of youngsters here today. அவ்வளோ கிளியராக நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு. விஸ்வேஸ்வரன், ராஜராஜன், அழகான பேர் ராஜராஜன், ஞானராஜா, நிதேஷியா, ராஜேந்திரன், காமேஷ், ஆகாஷ், ரம்யா, சேதுமாதவன், ஆனம்மாள், அனுஷ்யா, அபிஷா, நந்தினி, லக்ஷ்மணன், சங்கர் பிரபா, விகாஸ், நந்தாயுதபாணி. யாருக்குமே கேள்விகள் இல்லையா? ராஜு, கபில், ஷர்மினி, okay, Sakti, looks like students in Yaro. Lutetia, thank you, Lutetia. Thank you. Feel free to connect with me if you have any questions. I'm a alumni of the same institute that you guys are going to college, and I'm happy to be of help to any of our students. And it's not just this week, but for the future too. And thank you, Shafreen. Thank you. Thank you, Lutetia. Yes, please. நீங்க feedback link ஒன்னு கொடுத்திருக்காரு சக்தி. அந்த linkல நீங்க if you can give your feedback, that will help me fine tune my presentation for the subsequent sessions also. Thank you, Sharmini. Shakti, அப்ப முடிச்சிடலாமா? Yes sir, yes sir. Students, if you have any doubts, please ask. Thank you, Kamesh. If you don't have any questions, please type no in chat box. Thank you, Vikas. So that we can end the meeting. Thank you, Raja. No, sir. Okay, all right. So I will leave you all, and we'll hope to see you at some point in the future. Bye, Shakti. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, students, kindly fill the feedback form and leave. You can leave. ஸோ இதில் யாரெல்லாம் வந்து டிஎன்எஸ்ஐக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க? தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இன்னோவேட்டர்ஸ் அவார்டுக்கு யாராவது அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்ளை பண்ணிருந்தீங்கன்னா எஸ் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நோ சொல்லிடுங்க. நேற்று எஸ்டே செஷனில் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த டிஎன்எஸ்ன்னு ஒரு காம்படிஷன் போயிட்டு இருக்கு, எஸ்டே தான் லாஸ்ட் டேட் அப்படின்ட்டு. யாராவது அப்ளை பண்ணுறதுன்னா சொல்லுங்க எஸ் நோ அப்படின்ட்டு. ஸோ ஃபீட்பேக் லிங்க் மறக்காம ஃபில் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வரும் மெயிலுக்கு.
ஃபீட்பேக் லிங்க் எல்லாரும் காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? வெள்ளிக்கிழமை எல்லாரும் மௌன விரதமா இருக்கீங்களா? ஓகே. கைஸ், ஸோ ஃபீட்பேக் லிங்க் காப்பி பண்ணீங்க. நான் வந்து மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கோமேஷ், விகாஸ், முகேஷ். Sir, thank you for the wonderful session, sir. ஓகேம்மா, இப்போ பேசுறீங்களே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ முகேஷ். ஃபீட்பேக் லிங்க் காப்பி பண்ணிட்டீங்களாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. ஓகே. ஹலோ.